Good morning, students. This is Tota Srinivas, your business law faculty. Today, I am going to explain the chapter free consent. Yes. So, our next revision exam in regarding free consent. This is one of the important chapter from Indian Code Act. You may expect from 5 to 7 marks from this chapter. So, each chapter మీరు ఏం prepare అవ్వాలి? What you have to prepare from this chapter? First, what is mean by free consent? What is mean by free consent? So actually, free consent is one of the essential elements to create a valid contract. Yes. To create a valid contract, definitely the consent must be free consent. If the parties entered a contract by lack of free consent, it does not become a valid. Generally, it become invalid. So when the parties entered any contract, there must be free consent. Of course, what is mean by consent? Generally, consent is also known as consensus addendum. Consensus addendum. Consensus addendum means meeting of minds or identity of minds. So when the parties entered any contract by lack of consent, now it become void. Void. Okay. For example, there are two parties. One is Ram and another one is Rahim. So in this case, Ram offered to sell his Hero bike. But actually, he has two bikes. One is Hero and another one is Honda. Generally, he offered to sell one bike, but of course, ఏ bike offer ఇస్తారో చెప్పలేదమ్మా. But he offered to sell his bike. But he does not denote which bike he is ready to going to sell the bike. But Rahim thought the bike is Honda bike. అంటే ఇక్కడ so Rahim offered in regarding to Hero, but of course, it does not denote. But Rahim thought he is saying is Honda bike. And when Rahim given consent, it does not become a valid offer since వీళ్ళిద్దరు మైండ్లో ఉన్నది ఒకటి కాదండి. So when there is no meeting of minds, it does not become a valid offer, it become what? So అలాగే when the parties entered any contract, there must be consent and the consent must be free consent. If there is no free consent and if the parties entered any contract by lack of free consent, now the contract become voidable. Okay, so the parties entered any contract by lack of free consent, the contract become voidable. Then, so ఏ సర్కమ్స్టాన్స్లో ఇక్కడ ఫ్రీ కన్సెంట్ లేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్, when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, yes, and mistake. So when the parties entered any contract by lack of free consent, definitely the agreement become voidable. So since free consent is one of the essential element to create a valid contract. సో ఇవే పాయింట్స్ మనకు ఉంటాయండి. సో దీనిలోకి వచ్చేసరికి ఏ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి చూడండి ఇక్కడ, వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ద టర్మ్స్ కన్సెంట్ అండ్ ఫ్రీ కన్సెంట్. సో జనరల్లీ దిస్ ఇస్ సి కేటగిరీ. సో అయినా సరే మీరు అసలు వాట్ ఈస్ కన్సెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీ కన్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. వాట్ ఈస్ కన్సెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీ కన్సెంట్. సో వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ బై ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సెంట్, ఇట్ బికమ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. When there is a consent, but you entered a contract by lack of free consent, it become voidable. So ఎప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీ కన్సెంట్ లేదని చెప్పుకోవచ్చు. When it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. ఓకే రండి. సో దీనిలో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ coercion పాయింట్ ఆఫ్ ఇచ్చారు అండ్ ఏ కేటగిరీ క్వశ్చన్ అండి. సో కంపల్సరీ ఇది లైన్ టు లైన్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే. వాట్ ఈస్ coercion? ఎస్, జనరల్లీ coercion is also known as physical force. అంటే ఒక పర్సన్ కనుక థ్రెట్ చేస్తూ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే, సో ఎప్పుడైతే థ్రెట్ చేయడం వల్ల అదర్ పర్సన్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడో, ఇట్ అమౌంట్స్ టు coercion. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
For example, there are two parties. The parties are, one is Sunil and another one is Anil. Okay. So in this case, Sunil threatened to Anil and he bought one laptop from Anil for 5,000 rupees. But actually, the original laptop value is 50,000 rupees. మరి 5,000 ఎందుకు సేల్ చేశాడు అంటే థ్రెట్ చేయటం వల్ల. సో వెన్ Sunil threat the Anil to buy laptop and when Anil given consent by coercion. So definitely the contract between Sunil and Anil is voidable. Okay, and సో ఇలా థ్రెట్ చేస్తూ బెదిరిస్తూ గనక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. సో అదే పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి వాట్ డూ అండర్స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద డెఫినేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ 15. కంప్లీట్ డెఫినేషన్ చదవండి. అండ్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అనాలిసిస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఓకేనమ్మా. సో పర్ఫెక్ట్గా డెఫినేషన్ అనాలిసిస్ చదివితే డెఫినెట్లీ కోయిర్సన్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనమ్మా. సో కోయిర్సన్ అనుకున్నప్పుడు ఫిజికల్గా ఎన్ఫోర్స్ చేసి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే డెఫినెట్లీ బికమ్ కోయిర్సన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ చదువుకోండి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కోయిర్సన్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఎంటర్డ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బై అప్లై ఆఫ్ కోయిర్సన్ ఆర్ బై ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రీ కన్సెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కోయిర్సన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in this case, see here, Anil entered a contract with Sunil by lack of free consent since Sunil applied coercion on the Anil. So, what is the right of Anil? Generally, when one person threatening to enter into a contract, so ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అనిల్ మనము అగ్రీడ్ పార్టీ అంటాం. సో సునీల్ మనము డిఫాల్టింగ్ పార్టీ అంటాం. సో దీనిలోకి వచ్చేసరికి రైట్స్ ఎవరికి ఉంటాయమ్మా? అగ్రీడ్ పార్టీకి ఉంటాయి. So what are the rights of aggrieved party? So what are the rights of aggrieved parties? Yes. So when the person entered any contract by lack of free consent such as coercion, undue influence or anyone. So when he entered a contract and the contract is voidable, so the aggrieved party has mainly two rights. One is he can affirm the contract and he can rescind the contract. Yes. వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ జరిగినప్పుడు సో ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ని ఎఫ్ఎం చేయొచ్చు. ఎఫ్ఎం మీన్స్ ద కాంట్రాక్ట్ బికమ్ వ్యాలిడ్, అంటే కన్సెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేయచ్చు అండి ఇక. బట్ ఇఫ్ యూ రిసిన్ ద కాంట్రాక్ట్, నౌ ద కాంట్రాక్ట్ బికమ్ వాట్? అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ద అగ్రీడ్ పార్టీ వాంట్ టు రిసిన్ ద కాంట్రాక్ట్, హీ మస్ట్ రిసిన్ ద కాంట్రాక్ట్ విత్ ఇన్ రీజనబుల్ టైమ్. In case if he does not rescind the contract within reasonable time, automatically the contract become valid. అదేనండి. సో అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేసరికి కోయిర్సన్ అప్లై చేయడం వల్ల కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. సో వెన్ హీ ఎంటర్డ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బై అప్లై ఆఫ్ కోయిర్సన్, డెఫినెట్లీ ద కాంట్రాక్ట్ బికమ్ వాయిడబుల్. సో వెన్ హీ ఎంటర్డ్ ఏ కాంట్రాక్ట్, డెఫినెట్లీ హీ కెన్ ఐదర్ రిసిన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ కంటిన్యూ ద కాంట్రాక్ట్. సో ఇలా మనం ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే సార్. మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా మనకి ఇఫ్ సచ్ ఎ పార్టీ ఆప్ట్స్ టు రిసిన్ ద కాంట్రాక్ట్స్, ఒకవేళ రిసిన్ చేసుకుంటే he must restore the benefit received from the other party. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ when Anil rescind the contract, so what he received the benefit under a voidable contract. For example, in this case Anil received 5,000 rupees from Sunil. So Anil restore the 5,000 rupees to Sunil. ఇలా మనకి పాయింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అందుకని 2 questions ప్రిపేర్ అవ్వండి. వాట్ యు అండర్స్టాండ్ coercion and what is the effects of coercion. And next వచ్చేసరికి undue influence. What is undue influence? Yes. సో ఈ undue influence అనేది మనకి సెక్షన్ 16లో ఇవ్వడం జరిగిందండి. undue influence. సెక్షన్ 16 of the Indian Code Act denotes undue influence. So if any person enter the contract by apply of undue influence, that is undue influence is also known as mental or మోరల్ ఫోర్స్. కోయిర్సన్ అంటేనేమో మనము ఫిజికల్ ఫోర్స్ అన్నాం, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మెంటల్ ఆర్ మోరల్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినేషన్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది క్లియర్గా చూడమ్మా. ఏమి ఇచ్చారంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వాలనుకుంటే where there is subsisting relation between the parties, one is in dominant position
and another one is weaker position. If the dominating position use the dominating position over the weaker party, and if we get an unfair advantage from weaker party, it amounts to undue influence. అంటే అది undue influence అందని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీగా ఇద్దరు పార్టీస్ ఉండాలమ్మా. ఒక పార్టీ ఏమో డామినేటింగ్ పార్టీ అయి ఉండాలి, ఇంకో పార్టీ వీకర్ పార్టీ అయి ఉండాలి. where there is subsisting relation and కంపల్సరీగా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ ఉండాలి. వన్ ఈజ్ డామినేటింగ్ రిలేషన్, అదర్ ఈజ్ వీకర్ రిలేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డామినేటింగ్ పార్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డాక్టర్, వీకర్కి వచ్చేసరికి పేషెంట్. సో డామినేటింగ్ పార్టీలో అడ్వకేట్, వీకర్కి వచ్చేసరికి క్లయింట్. సో అలాగే ఇక్కడ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఇక్కడ వచ్చేసరికి అక్యూజ్డ్ పర్సన్. అలాగే ఇక్కడ స్పిరిచువల్ గురు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి డివోటీ. అండ్ ఇక్కడ టీచర్ అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్, అండ్ ఇక్కడ మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్. ఇలా వీళ్ళందరూ డామినేటింగ్ పార్టీస్ అండి, అండ్ వీళ్ళందరూ వీకర్ పార్టీస్. when the dominating party use the dominating position over the weaker party, and if the dominating party gets any unfair advantage over the weaker party, definitely it become undue influence. So let me take one example. For example, there is a person. So person name is sariki, so Ramu anukundam. He is an advocate and either client Somu అనుకుందాం. సో రాము ఈస్ డామినేటింగ్ పార్టీ అండ్ సోము ఈస్ వీకర్ పార్టీ. ఇక్కడ రాము ఏం చేశాడంటే he offered to sell his property for 50 lakhs to his client Somu, but actually the original value of land is 30 lakhs, but he offered to sell it for 50 lakhs. Then what is unfair advantage here? Actually 30 lakhs, but he's trying to sell, or he sold the land for 30 lakhs, and in this case Ramu got 20 lakhs advantage from Somu. సో ఎందుకు చేస్తారంటే, సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉందమ్మా, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో విత్ ద డామినేటింగ్ పార్టీ యూజ్ హిజ్ డామినేటింగ్ పొజిషన్, అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్, definitely it become undue influence. So in this case Ramu is defaulting party and Somu is aggrieved party. సేమ్ మనం క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ లెక్కున్నట్టే, సో ఇక్కడ కూడా అగ్రీడ్ పార్టీకి 2 రైట్స్ వస్తామా. హీ మే అఫర్మ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ హీ మే రెసిన్ ది కాంట్రాక్ట్. సో ఇలా మనకి అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ క్లియర్గా చూడమ్మా. సో డెఫినేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఇది కూడా మనకి ఏ కేటగిరీ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారండి, ఓకే. సో అలాగే అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో, సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ పర్ఫెక్ట్గా, సో వెన్ యూ ప్రిపేర్ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ ప్రిపేర్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్. సో ఆ తర్వాత కంటెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో అంతేగాని మీరు అక్కడక్కడ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ మీరు కంటెంట్ చదివితే కనుక ప్రాపర్గా రాసే అవకాశం లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కంప్లీట్లీ అండ్ థరోలీ, దెన్ ఓన్లీ యూ స్టార్ట్ టు ప్రిపేర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ సైడ్ హెడ్డింగ్. సో ఇక్కడ ఏమేమి సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చారో చూడండి క్లియర్గా. సో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదివి ఆ తర్వాత కంటెంట్ చూడండి, ఓకేనండి. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్? వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్? ఎస్. సో వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బై అప్లై ఆఫ్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, డెఫినెట్లీ బికమ్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. సో వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ అగ్రీడ్ పార్టీ? హీ మే అఫర్మ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ హీ మే రెసిన్ ద కాంట్రాక్ట్. సో ఇలా మనకి ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చూసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్. సో ఇక్కడ ఫ్రాడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా, ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఎంటర్ ద కాంట్రాక్ట్ బై అప్లై ఆఫ్ ఫ్రాడ్, డెఫినెట్లీ బికమ్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. సో ఫ్రాడ్ అనేది మనకి సెక్షన్ 17లో ఇచ్చారండి. ఈ డెఫినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోండి అండి. సో ఇక్కడ ఫ్రాడ్ పాయింట్ ఆఫ్ మొత్తం 5 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. మా 5 పాయింట్స్లో ఏ అప్లై చేసినా సరే, ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సజెషన్ యాజ్ టు ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, and the act to concealment means hide, and a person made without any intention to perform it, and any other act, so any such act. There are 5 points లో ఏ పాయింట్ ద్వారా కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినా సరే ఇట్ అమౌంట్స్ టు ఫ్రాడ్, ఓకే రండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో ఒక పాయింట్ చూద్దాం. ఏ ప్రామిస్ మేడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్, ఓకే రండి. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కావాలనుకుంటే. ఎస్. సో ఫ్రాడ్ డిఫైన్ in Indian Contract Act in section 17లో మనకి ఫ్రాడ్ ఇచ్చారండి.
So a promise made without an intention to perform it. For example, there is a person, the person name is Harish. ఒక పర్సన్ నేమ్ గిరీష్ అనుకుందాం. In this case, Harish offered to buy Girish car for 5 lakh rupees. In this case, Harish offered to buy Girish car for 5 lakh rupees. But of course, what is the intention of Harish? The Harish intention is to receive the car without pay such amount. అంటే ఇక్కడ వీడి కార్ రిసీవ్ చేసుకునే ఇంటెన్షన్ ఉంది కానీ మనీ పే చేద్దామని ఇంటెన్షన్ లేదమ్మా. సో వెన్ వన్ పర్సన్ ఎంటర్డ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ హిజ్ ఆబ్లిగేషన్ సచ్ అమౌంట్స్ టు ఫ్రాడ్. మరి ఇక్కడ కూడా ఇలా జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మనము ఫ్రాడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అలా మనకి ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి 5 పాయింట్స్ చూసుకోండి. ఓకే, సో దీనిలోకి వచ్చేసరికి కొన్ని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇచ్చారు. ఇది సి కేటగిరీ వస్తాయి అనుకోండి, అయినా సరే ఒకసారి చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది మనకి ఏ కేటగిరీ అండ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి 7 మార్క్స్కి. దట్ ఈస్ mere silence does not amount to fraud. Yes. So generally, if any person sell the goods, the person no need to disclose all facts relating to his goods or property. మరి ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందమ్మా? The person who buy the goods, he has the responsibility to check and verify he is entered a contract in and he is selecting the proper goods or not. సో అందుకని ఇక్కడ సెల్లర్ ఇక్కడ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బయరే ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ పర్సన్, హిస్ నేమ్ ఈస్ ఆకాష్. హీ వాంట్ టు సెల్ హిస్ కార్ టు నవీన్. బట్ యాక్చువల్లీ ఈ కార్కి వచ్చేసరికి ప్రాపర్ కండిషన్ లేదండి, అండ్ ద కార్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. ద కార్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. ఓకే, బట్ ఆకాష్ డస్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ద ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది కార్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నవీన్ వితౌట్ చెక్ ద కార్ కండిషన్ he bought the car from Akash. Now can Naveen rescind the contract on the basis of fraud? No. Since when Naveen entered a contract with the Akash, what is the responsibility of Naveen? He has to verify and examine the goods, whether the goods are in good condition or not. ఇక్కడ ఈ పర్సన్ డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. There is no responsibility of seller to disclose all facts in relating to goods. ఫస్ట్ ఇక్కడ బయ్యరే చెక్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ మనము సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లో ఒక పాయింట్ అప్లై అవుతున్నామా, దట్ ఈస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవ్ టెంప్టర్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవ్ టెంప్టర్? సో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవ్ టెంప్టర్ మీన్స్ లెట్ ద బయ్యర్ beware. సో వైల్ purchasing the goods, you are the responsible person to verify and examine the goods. Okay, so ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని మనకి mere silence does not amount to fraud part of lecture. And of course దీనికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయమ్మా. So as per rule, the seller is not responsible and the buyer cannot take any legal action on against the other party. But as per exceptions, definitely ఈ రూల్కి అగెనిస్ట్ ఉంటుందమ్మా. And if the person not disclose the fact, definitely the other party can take legal action and the party can avoid the contract. మరి ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైతున్నాయో ఒక్కసారి చూడండి. దీనిలో 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చారు. One is duty of a person to speak and another one is when silence is equivalent to speech. సో అందుకని కంపల్సరీగా ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్లు ఏవైతే ఇచ్చారో సో పర్ఫెక్ట్గా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ యాస్టీజ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి, దానిలో కంటెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు కాబట్టి సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఏ కేటగిరీ క్వశ్చన్ అనేది. ఓకేనా? సో దీని యొక్క రూల్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మూవ్ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్, సో ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి బి కేటగిరీ ఇచ్చినా సరే సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కోయిర్సన్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అండూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా చదివామో సో ఇక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ అగ్రీడ్ పార్టీ? వెన్ ద పార్టీ ఎంటర్డ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ బై అప్లై ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్, ద అగ్రీడ్ పార్టీ రైట్ he can rescind the contract and moreover he can affirm the contract, and of course he can rescind the contract and he can sue for damages also. ఓకేనమ్మా? అంటే సింపుల్గా ఫ్రాడ్ చెప్పినప్పుడు
If any person entered a contract with an intention to deceive the other party, it amounts to fraud. అదర్ పర్సన్ డిసీవ్ చేయాలి, చీట్ చేయని ఉద్దేశంతో ఎంటర్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా ఫ్రాడ్ అవుతుందండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 10th one. సో ఇక్కడ మిస్రిప్రజెంటేషన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రాడ్ అండ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్? సో ఫ్రాడ్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఫ్రాడ్ మీన్స్ when the person entered any contract with an intention to deceive the other person చీట్ చేయని ఉద్దేశంతో మనం చెప్పుకున్న 5 ఫ్యాక్ట్స్లో ఏది చేసినా సరే ఇట్ అమౌంట్స్ టు ఫ్రాడ్. సో ఒకసారి చూడండి. సో ఫ్రాడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ మనకి 5 ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయండి. సో ఈ 5 ఫ్యాక్ట్స్లో ఏది జరిగినా సరే ఇట్ అమౌంట్స్ టు ఫ్రాడ్. బట్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఎంటర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ మేడ్ ద స్టేట్మెంట్ వితౌట్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు డిసీవ్ ద అదర్ పార్టీ, అదర్ పార్టీని డిసీవ్ చేయాలి అని ఇంటెన్షన్ లేకుండా కనుక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే దాన్ని మనము మిస్రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనండి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారండి. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మిస్రిప్రజెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ చదవండి అండి. ఇది ఏ కేటగిరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఒకవేళ నువ్వు మిస్రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే సేమ్ డెఫినెట్లీ ద అగ్రీడ్ పార్టీ క్యాన్ rescind the contract within reasonable time, and of course he cannot sue for damages. If you want to affirm the contract, definitely he can continue the contract. So అందుకని ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కంపేరేటివ్గా చదువుకోండి. సో వాట్ ఆర్ దోస్? డిఫైన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మిస్టేక్. సో ఇది మనకి సి కేటగిరీ ఇచ్చినా సరే ఏదైనా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కానీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కానీ లేదా థియరీ క్వశ్చన్ కానీ ఇవ్వచ్చు. సో వాట్ ఈ మిస్టేక్? ఎస్, mistake is also known as erroneous belief about something. So generally the mistake can be divided into 2 types. The mistake can be divided into 2 types. What are those? Yes. So one is mistake of law. Mistake of law. Mistake of law is also known as mistake of Indian law. And second one is mistake of fact. Mistake of fact is also known as mistake of foreign law. So if any person entered a contract by mistake of Indian law, definitely become valid. Indian law rules ప్రకారం కనుక మిస్టేక్ చేస్తూ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ వ్యాలిడ్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు కొన్ని కేస్ లాస్ ఉన్నాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్గా చూసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఎంటర్ ద కాంట్రాక్ట్ బై మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్ వాయిడ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్గా చూసుకోండి. And now mistake of act further into divided into 2 types. One is unilateral mistake and another one is bilateral mistake. What is mean by uni? So uni means single. What is mean by bi? So bi means both. Ante if a person entered a contract by unilateral mistake, అంటే ఒక పర్సన్ మిస్టేక్ చేస్తూ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే definitely the contract become valid. But if any person enter the contract by bilateral mistake, now the contract become what? So let me take example for unilateral mistake. For example, there is a person, his name is Rakesh. He entered one Sony Vision and he planned to buy one fully automatic washing machine. But by mistake, he chose an semi-automatic washing machine. So if you observe here, he want to buy fully automatic washing machine, but he bought semi-automatic washing machine. So when one person done mistake, it is known as unilateral mistake. So when the person enter the contract by unilateral mistake, the contract become valid. So in this case, the person cannot rescind the contract on the basis of mistake since the contract become valid. But what is bilateral mistake? Bilateral mistake means when both parties under a mistake in regarding to contract, definitely the contract become what? For example, there is a person, his name is Suresh. He offered to sell his one laptop to Naresh, but actually when he entered a contract to sell his laptop, the laptop is already damaged. But unknown to this fact, Suresh offered to sell his laptop to Naresh, and Naresh thought the laptop is existent with the seller.
So when both parties under a mistake and entered a contract, definitely the agreement become what? దీన్ని మనము మిస్టేక్ యాజ్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటామండి. మిస్టేక్ యాజ్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ హియర్? ల్యాప్టాప్. సురేష్ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకుని నరేష్ కొన్నాడు, సురేష్ కూడా ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకుని సేల్ చేస్తున్నాడు. బట్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ కాకముందే, బిఫోర్ ఎంటర్ ఏ కాంట్రాక్ట్, ద ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిస్ట్రాయిడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ల్యాప్టాప్ సో ఎక్కడో ఛార్జ్ చేయడానికి పెట్టాడమ్మా. సో డ్యూ టు పవర్ ఫ్లక్చువేషన్ వీళ్ళు ఛార్జ్ పెట్టిన ల్యాప్టాప్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. ఈ విషయం తెలియకుండా మనోడు ఆఫర్ ఇచ్చాడు. సో నరేష్ కూడా ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ఉందనుకుని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. సో వెన్ బోత్ పార్టీస్ అండర్ ఏ మిస్టేక్ అండ్ ఎంటర్ ఏ కాంట్రాక్ట్, even though the subject matter is also destroyed, the contract between Suresh and Naresh is what? That is bilateral mistake. సో ఇలా మిస్టేక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఏమి ఇచ్చారు? సి కేటగిరీ అయినా సరే ఒక్కసారి చూసుకోనండి. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు? మిస్టేక్ అండ్ మిస్టేక్ ఆఫ్ లా అండ్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, అలాగే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఓకేనమ్మా. సో ఇలా మనకి ఓవరాల్గా ఫ్రీ కన్సెప్ట్ నుంచి 12 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అట్లీస్ట్ ఒక 6 అవర్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు కవర్ చేసేయచ్చు. ఓకేనండి. సో మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ఫీలింగ్తోనే ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో పైన ర్యాండమ్గా ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. ఓకేనండి. సో మనకి టైం అనేది మళ్ళీ రాదండి రివిజన్ చేయడానికి. సో అలాగే దీంతో పాటు ఫర్దర్గా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి? డిఫరెన్సెస్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఏ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్లో ఫ్రేమ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో డిఫరెన్సెస్ కూడా ఈజీగా తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మన ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో డిఫరెన్సెస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారండి. 3 to 6 మార్క్స్ వరకు మనకి డిఫరెన్సెస్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ కోయిన్సిడెంట్ అండ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రాడ్ అండ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. సో ఈ 3 పాయింట్స్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ November 27 మార్క్స్ కానీ ఇచ్చారండి. సో అందుకని డిఫరెన్సెస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చారో ఒక్కసారి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్నీ ప్రిపేర్ అవుతూ, సో మనకి చాప్టర్ ఎండింగ్లో ఏవైతే మనకి కొన్ని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో సో అవి కూడా చూసుకోండి అమ్మా. సో సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ అని ఇచ్చారు, సో వాటిని వదలొద్దు. ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ప్రిపేర్ వదిలేద్దండి. సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా క్లియర్గా చూసుకోండి. సో ఇక్కడ మీరు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే ఒక సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత సో దీనిలో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక క్వశ్చన్ని జస్ట్ రౌండ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నీకు క్వశ్చన్ క్లియర్గా అర్థమైంది, సెకండ్ టైం ప్రిపేర్ అవసరం లేదు. సో జస్ట్ పుట్ ఇట్ టిక్ మార్క్. మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. డౌట్ ఇది 2 times 3 times ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీని అడిగి తెలుసుకోవాలి అనిపిస్తే కనుక సో ఆ క్వశ్చన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకేనండి. సో ఇలా ప్రతి క్వశ్చన్ అంతేనండి. ఏ క్వశ్చన్ అయితే మీకు డౌట్ ఉందో దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి, క్వశ్చన్ వచ్చిందాన్ని టిక్ మార్క్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ టైం రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఈ రౌండ్ చేసిన ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ప్రిపేర్ అండి. సో ఆ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేయడం జరిగిందండి. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఐసీఎస్ సోర్సెస్లో ఎవరు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. సో టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ కోయిసిడెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కోయిసిడెంట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ 1872 అని చెప్పి మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో అలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. అలాగే ఇక్కడ ఐసీఎస్ సోర్సెస్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో సో వాటికి కూడా కంపల్సరీగా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వండి. ఓకేనండి. సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు డివేట్ అవ్వకుండా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చాప్టర్ అనేది మళ్ళీ రివిజన్ టైం వస్తుందో రాదో మీకు తెలియదండి. సో అందుకని రివిజన్ టైం వచ్చే లోపే మీరు వీటిని ఒకసారి రివైజ్ చేసేసుకోండి. ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో మళ్ళీ ఇంకా చాప్టర్స్ మనం ఎక్కువ అయిపోతాయి, ఒకేసారి రివిజన్ చేయడానికి కుదరదండి. ఓకే అండి. సో ఇలా మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ మన మెటీరియల్లో ఉన్న ఫస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను. సో వెన్ యూ ప్రిపేర్ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ వైజ్గా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఒకసారి చూడుకొని రాసుకోండి. అండ్ ఫైనల్లీ దాని కంటెంట్లో ఉన్న ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి లేదా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అనేది అండూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బేస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. అంటే ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు అండూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ప్రొవిజన్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనకి ప్రొవిజన్ పర్ఫెక్ట్గా రాస్తే ఈజీగా 2 మార్క్స్ వేస్తారండి. సో అనాలిసిస్ అండ్ కంక్లూజన్ అనేది యూ కెన్ రైట్ ఈజీలీ. ద అనాలిసిస్ అండ్ కంక్లూజన్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్
క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ అర్థమైతే మనకి అనాలిసిస్ కంక్లూజన్ రాసేయచ్చండి. బట్ ప్రొవిజన్కి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో అప్పుడు మాత్రం మీరు ఎలాంటి ప్రొవిజన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. సో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మనకి ఫుట్ నోట్స్లో కనుక ఏమైనా ఉంటే, సో అది ఎగ్జాంపుల్స్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అవ్వచ్చు. సో ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఫుట్ నోట్లు ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో అప్పుడు మీకు కంటెంట్ అనేది ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ.